శరత్ గారు చెప్పండి. If you permit me to intervene, there's one more thing which I want to clarify, Andy. Ippudu Criminal Procedure Code is a general law. This Money Laundering Act is a special enactment, and the proceedings before the under the Money Laundering Act are civil in nature. Section 11, which allows the money laundering authorities to issue summons, it clarifies that it is a civil court acting while trying a suit. Another thing is section 160 of Criminal Procedure Code cannot be imported into a civil proceeding for the simple reason that the proceedings or the orders passed by the civil court are enforceable, will have weightage more than the criminal the proceedings of a criminal court. Kabatti even aa rakanga chusina gaani she is into a kind of blunder. First adokati. రెండోది ఏమంటే దిస్ ఎల్ఎబి ఏదైతే ఉంది కదా, నాకు ఈరోజు హెల్త్ బాగాలేదు లేదా ఇంకో కారణాలు, ఆ వైలేషన్స్ ఈ వైలేషన్స్ అని, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ రేజ్డ్ బిఫోర్ ది ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ది హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ. వాళ్ళే చూశారు దిస్ వెరీ ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ షీ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు థర్డ్ డిగ్రీ మెథడ్స్, that she has been kept beyond the required hours, 160 is not implemented anedi. They found that these are all lame excuses. Who doesn't want to cooperate with the ED అని వాళ్ళు అనుకున్నారు, అందుకే స్టే రిఫ్యూజల్ చేసినారు. ఇప్పుడు ఈడీ కనుక ఒకవేళ పద్ధతి ప్రకారంగా పోవాలనుకుంటే, అఫ్ కోర్స్ దే డిడ్ నాట్ కాల్ ఫర్ అవర్ అడ్వైస్, బట్ మై అడ్వైస్ వుడ్ బి దట్ దే షుడ్ గివ్ హర్ సమ్ టైమ్, బియాండ్ 24th టైం ఇచ్చి, ఎప్పుడైతే 24th నాడు ఆమె అప్లికేషన్ సుప్రీం కోర్టులో వచ్చిందో ఆ రోజున చెప్పాలా, హర్ నేచర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ది, షీ డజంట్ హ్యావ్ ది బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ టు కోఆపరేట్ విత్ ది ఈడీ. On some excuse or the other, she is avoiding to appear before the AD. This is not in commensuration with the law of the land. Rule of law must apply to everybody kadandi. Just because she is the daughter of a chief minister, law doesn't bend, it doesn't become a softer tissue. If you, without an order of the Supreme Court, if you are able to blackmail the ED by just making a statement that I filed an SLP in the Supreme Court, is unpardonable, and the Supreme Court also on 24th mercilessly dismiss our SLP. These are all very horrible things anamata, and that shows the arrogance. Emandi, when you say that my life is like an open book antunar, it is what she stated. I'll appear before the ED, I will participate, I will cooperate. These are all ippudu emaindi mari. Why did you not say that the ED authorities, I trusted them, I went to their office, they kept me beyond the reasonable time, I was not even considered the fact that no, I was a lady and I had certain problems, they could not have kept me like this. Akkade protest cheyochu kada. Is she an illiterate? ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఒక చిన్న విషయం అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు రెంట్ కంట్రోల్ ప్రొసీడింగ్స్ లో ఉంటది. ఒకసారి ఒక అపీల్లో ఎవిక్షన్ ఆర్డర్ చేస్తాడు టెనెంట్కి. ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత దేర్ రైస్ రివిజన్ అండర్ సెక్షన్ 22 ది రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్. వి ఫైల్ ఎ రివిజన్ బిఫోర్ ది హైకోర్ట్. ఇఫ్ ది హైకోర్ట్ రిఫ్యూజెస్ స్టే, ఆటోమేటికల్ గా ఈపీ వేసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి తీసి విసిరేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇన్ మై లైఫ్ టైమ్ ఐ హావ్ కండక్టెడ్ సెవరల్ సచ్ కేసెస్. వన్స్ ది ఎపెక్స్ కోర్ట్ సెడ్ దట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్క్లైన్ టు పాస్ ఎ స్టే ఆర్డర్ అని అన్నా, ఏం చెప్పకూడదు, అవసరం లేదు. సుప్రీం కోర్ట్ నీడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు గ్రాంట్ యూ స్టే ఆర్ స్టేటస్ కో ఆర్ ఎనీ సచ్ థింగ్. If the Supreme Court has not granted, it means that the Supreme Court is not interested and it did not believe the argument put up by Kavitha. And what I understand from the different sources and the conduct of Kavitha is that normal ga anybody who is involved in cases of this nature, especially white collar offenses lo unna vallu ee rakamaina sophistication chestaru. They want the everybody, even the society, the courts, the investigating agency, the everybody etc., to believe that they are beyond law, they are above law. That concept is not acceptable. Necessarily she has to cooperate. And non-cooperation is also a ground to pass an order under section 19 of the Money Laundering Act, that despite giving her reasonable opportunity, she is not cooperating. It's a good ground to arrest and then to take up further steps and అనుకోవచ్చు. she can be arraigned as an accused. ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఆమెకి ఏదైతే మర్యాద ఇచ్చినారో ఆ మర్యాదను ఆమె వాడుకోవట్లేదు. షీ వాంట్స్ టు ఆల్వేస్ ప్రొఫెస్ యాజ్ ఇఫ్ షీ ది డాటర్ ఆఫ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్, షీ ఈస్ బియాండ్ లా. నేను అది ఏదో అంటే ఈ పొలిటికల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎ కోర్స్. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ టు షో హ్యూమిలిటీ.
You should say that, yes, sir, I am cooperating. And even last, if you remember, PV Narasimha Rao, as a Prime Minister, he appeared before the court with a folded hand. That is what is expected of a law-abiding citizen.